Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, ngā mihi nui o te ata nei. E ki ana te pepeha, mai make tū ki Tongariro ko te arawa te waka, ko rotorua tōna takere, ko make tū tōna ihu, ko Tongariro tōna kai. Kei te pūtake o te maunga o Tongariro i tēnei wā nei a tā tumu te heuheu. Areki nui o tū wharetoa, e tangi apakurahia ana e te tini ngero. The lake is nestled at the foot of our ancestral maunga, Tongariro. Our people ask, how can it be right that private investors will be profiting from the use of our property whilst we receive no benefit? Nō reira, kua tai atu ngā iwi, ngā rangatira whai mana, ngā whānau huhua, no ngā tai katoa o tēnei whenua ki tēnei tangihana nui tai ore, nui whakaharahara. Ko pōtaka mai pi tētahi, kua noho atu ki taupō, mai te tīmatanga o te tangihana mohoa nei, kei tūrangi ia e tatare ana ki te kōrero ki a tātou, he manuhiri hoki tāna, hana ko tūrangi te wāhi, e kawe ai ngā kākura, ara i te marae o tāpeka ki te marae o Waihi, te tirahatanga o te tūpāpaku o tā tumu. Pōtaka, kei a koe te wā, ko waitō manuhiri e hoa. Tēnā koe, skari o tira, tēnā koutou katoa, ai he kuratangihia, he mai aroha, kei tūrangi au i tēnei wā ko taku manuwhiri kei taku taha, nōku te Waimarere, te kōrero tahi ki taku whanaunga, taku whanaunga no Ngāti Whawhākia, hoia nō rā, nō konei ake, no Ngāti Tūwharetoa koia, kei te whakahaere i ngā whakaneke hanga o te ao Pāho i tēnei wā, nō reira, nō mātou te maringa nui. Tēnā koe. Tēnā koutou e mataki ana i tēnei wā. Nō reira, i tēnei wā kei ngaitahu ki runga i te marae, kei te haere tonu mai a te tai tokerau. O kōrero tuatahi mai te tīmatanga o te wiki. Me pono te kōrero he nui ngā mahi i tēnei wiki. Koe nei te wā pukumahi ana ngā tahataha o tēnei iwi me ngā hapu, e manaki nei ngā manuhiri ka tau mai ki runga kia mātau konei waipapa, te mātāpuna, tūrangi tukua, ka hui mai ngā iwi o te motu ki konei, ka kai, ka kaputi, ka kōrero, ka katakata, i konei ka piki pahi ki roto o Waihi. Ka mutu i ngā mahi ki Waihi, te kawea kei te aroha ka hoki mai rātau ki konei, ki roto i ngā ringaringa manaki o tūrangi tukua, i moe tō rātau hiki papa atu ki te kāinga. He nui ngā iwi kua tae mai, i ngā rangi tata kua taha nei, i te rangi tuatahi ko tainui waka tēnā, whai muri mai a rātau ko te tai rāwhiti, whai muri mai a rātau ko te arawa waka, ko rātana, ko ngā ariki hoki o te moana nui a kiwa. Noi nana hi rā i tā mai a mā tātua waka tauranga moana, kātahi whai muri mai a rātau ko ngā iwi o Taranaki maunga, ko Tākitimu waka no hoki i tēnei ata, ko kaitahu, ngaitahu. Nō reira, ko koe tētahi i kōrero kanohi ki te kanohi ki ngā pūkōrero, ki ngā iwi i taima, hea te ngako o te nuinga o ngā kai kōrero nei? Te nuinga o ngā tangata, ngā rangatira o ngā iwi i taimai, i kōrero rātau mo te ngū pēr o te ariki o tūwharetoa, me tana hāpai i ngā mahi hei oranga mō tūwharetoa tonu, he oia no i roto i tēnā mahi ana he oranga mō te ao Māori, he momo whakatauiratanga pēr, me ki o te tauī, te kore tūohu ki ngā huatanga o te krauna, ka mutu i ngā huatanga o iwi ke atu. Me tana taira tū toka tū moana. Nā reira koe nei te hio ngā kōrero whakaroakea kia tāhiriwini no te tai rāwhiti no ngā tiporau. Me tana ki ake, he tino hoa tēnei kua riro. He hoa pūmau, me ngā mahi nui o tō tātau ariki a tātumu te heuheu hei manaaki i te tai rāwhiti, i roto i te huripari nui,
ngā tauka taha. Nā reira, te rongo ake ngā kōrero o ngā rangatira o ngā iwi, he mea whakakoro ai pēr ia mātou o tūwharetoa me te mōhio ake he ahakoa he ariki ia o tēnei iwi ko te ao Māori whānui i rongo i noho rānei ki raro i te kahu o tana pūreke. Koe anō hei a pōpō ko te rānehu whakamaramahia mai tauara me ki. Ko te rānehu a pōpō, he rā motu hake ki a tūwharetoa. Ngā rangi kua taha nei i tūwhera ki te motu. He wea no āpōpō ka noho tūmata whaiti. Kia tūwharetoa, etahi hoki o ngā rangatira pēr o ngā iwi ka piri mai. He wea no i tēnei wā kāre anō kia ātatau ngā nekenekehanga o te rānehu. Engari ko te mōhio, koe nei te rā whakamutu ngai tūwhera ana ki te motu. Taku pātai whakamutunga me ki mehe mea he mahara nui ki te ariki nei he hatera. Taku mahara nui ki taku ariki. He mea māma noiho i a rā kei te mahi mātou. Ka haere ia ki te whakarite i tana kaputi. Ka tū ia ki ia o ngā kaimahi e mahi ana i tā rātou tepu me te pātai mena he hiahia no rātou ki te tehi kaputi. Ia rā, ia rā, ia rā, i pērā ia, he pērā rawatana humāri e. Nā reira, koe rā te tehi mahara ōku o tēnei ariki ka noho mai ki taku ngākau ko te whare o te whakaiti. No reira, kua mutu mātau i tēnei wā ka whakahoki a te kōrero, te rākau kōrero ki a koe i te tāmaki makaurau nei eskari. Tēnā koe, pōtaka he pai o pātai, he rawe hoki ngā kōrero a Pautama, ka mihi te ngā kau kia kōrua tahi tēnā kōrua. Ka tiha e te iwi he whai ake nei. Why the godfather of waka ama, Greg Matahi Brightwell and his whānau have decided to pack up and leave te tairāwhiti. The impact of Cyclone Gabriel on one whānau in Te Tairāwhiti has ended in a red sticker and 40 years of community service being left behind. The Brightwell whānau have decided to pack up and leave after being told their home and the location it sits on is a danger to life. Irena Smith spoke with Greg Matahi Brightwell about his and his whānau's contributions to art, culture and waka ama and what the future holds. A lifetime of work, passion and mātauranga, handed down to a man who at times has been someone people love to hate. No, we ain't got time for that. Just lash it straight. Not that that has ever stopped Greg Matahi Brightwell from doing things his way. I learned how to make paddles, build these while I was building Hawaii Nui and compete. And I brought all that mātauranga here. So what ends in the water? This end. You see this? From there, Yeah. that much in the water. Parts of Hawaii Nui the waka he built with his father-in-law in Tahiti and then sailed to Aotearoa via Rarotonga in 1985 lay around his house. A reminder of a voyage many thought he would not survive, let alone complete. You got like a harness on. We were told if you fall in, we're not picking you up. Just say goodbye. Right. You know, in the open sea, Yeah. Southern Ocean, Yeah. your life's worth that. You make Yeah. a mistake like that, you die. Yeah. I don't think the Māori people realise what sacrifices 5 of us did Yeah. on the voyage. Yeah. And we were surfing down waves in the Southern Ocean between Kermadec and New Zealand, which is 2,500 kilometres away, Kermadec, surfing on that angle. A part of history, these paddles, along with some of his earliest carvings, waka and art, survived a massive flood 3 years ago. The house, however, stood no chance. I was running around tying all my carvings with rope to the trees so they wouldn't float away. We were told to go to Ulminster Intermediate, Civil Defence Hub, and we ended up there with my 4 grandchildren.
We were told the river peaked at 11 metres, and that's why they evacuated us, because our lives were endangered. But I do respect City Council's philosophy, making us a red sticker house, that living here is a threat to life. So, in that reasoning, I accept that. Otherwise, we never would have moved. Yeah. I te wā o Cyclone Gabrielle e toru tau ki muri, ka puta atu te whānau Brightwell i te pō. Hoki mai i te ata, kua piki ake te wai. Ki konei. The main thing on my mind, which I got scolded for, was where are my chisels and adzes? I grabbed the shovel and I was digging around looking for my chisels. And my wife goes, "What are you doing?" "I'm looking for my chisels." "What about the house?" "No, I'm worried about the house. I've got to find my chisels." So, amongst the adzes and chisels are Pene Taiapa's adzes and my teachers, Kohe Webster, Ruakaika. All their adzes and chisels were there, and I found most of them. And the stone carving chisels that I used in Taupo, I lost. They got washed away. So then after that, I was ready to get down to business here. The business was piles and piles of mud and silt, many household possessions lost. Luckily, insurance meant they could rebuild enough to make it livable. But recently they were told their house would be red stickered. And I think why we got to leave now, they could have told us on day one, rather than put us through this process for 2 years of restoration. I just finished landscaping the property, and then we were told a couple of months ago, you red stickers, we buy out and you relocate. So we've been going, nearly finished that process. So I'm moving back to my Ngāti Toa roots because my mokos are there, basically, and my great-grand moko. So yeah, that's the main reason why I'm going back. And part of me wish that wouldn't happen because we're quite comfortable here. I love going down Anzac and yelling at the kids and bullying the parents. I love doing that. And most of my coaching's in Māori, which I like very much. I'll miss that. So. People don't know, we lost our waka culture in 1853. And of course, those who didn't know were challenging me that, what are you bringing that island sport here? We don't have waka. So I did my research. One of the oldest canoe relics in New Zealand is the Waitara Swamp ama from Taranaki, 600 years old. Yeah, so I used to flash this around at all the maraes I used to go to teach paddling. But what overrode that was the success of Hawaii Nui. If I had sunk, they would not have believed me. We'll flatten each top of the log and draw our canoe designs. As the saying goes, behind every great man is an even greater woman. Matahi Brightwell has been a devoted wife and waka legend in her own right. Her father, Francis Cowan, the world's greatest navigator, canoe builder. In 1956, he sailed a raft from Tahiti to Chile to crush Thor Heyerdahl's theory that we were populated from South America. So he went the opposite direction. During that time, he wanted to make a canoe and sail from Tahiti to New Zealand to prove Kupe's navigational directions were correct. But his whāngai son burnt the canoe shed down, playing with matches, right? So here am I on koha, raving on as in showing off, you know, and he sees me in Dunedin in a motel. He brought a sick friend from Raiatea to get treated in Dunedin Hospital.
Went back to the hotel, turns the TV on, sees Maori boy adzing the hulls from Hawaii Nui. So he rings another guy to get hold of me. So I take him to Otaki, I meet him, and my kaumātua told me to wait outside. 2 hours later, invite me back. We're giving the canoe to him and you. You're going to Tahiti and building it there and sailing back. I said, no, I'm not. I don't even know where that is. I'm not going. Yes, you are. So anyway, in 1980, I went. First thing I did after I got from the airport was go to his house. So he's showing me all the artifacts from Tahiti Nui, and I walked past this photo. I said, who's that? It's my daughter. Where's she? Far from you, bro. In Paris studying law. When does she get back? You're not here to ask those questions. You're here to build the canoe. Your tribe sent you. Oh, yeah. So that was in 1980. 81, we packed up Hawaii Nui and Maui, went to Tahiti. And then that's when I met her. And then we got together, and then I didn't speak Tahitian then. And then Francis was translating me because my mother-in-law, future mother-in-law, rang him and goes, send that penniless, barefoot, no good Māori back to New Zealand and give my daughter back. But without the reipo here, this never would have happened for me, without her. On every level. Their children have all taken on the arts. Like waka ama, they were steered in that direction by a father who was unorthodox in his approach to everything, including the sculpting of the famous Ngā Toroirangi rock carving in Taupo. My grandmother. We're losing our land under the back rating act. We owed a lot of rates to the whānau. So she told me, go to Taupo on my land and carve a pou whenua, way back in 76. So I went. My cousins never got the log, and they said to me, well, it's plenty of rock here, it's for free. I said, yeah, I'll do that. I was crucified by the media for doing that. Why do you think? They didn't want a Māori without supervision doing this on their rocks. But it was on my grandmother's land. Taupo Times should be held accountable. They printed, we viewed the rock with subdued horror. Now it's splattered all around the world, it's global. And at the 40th anniversary, I won't tell you who, said to me, hey, thank you, Mr. Brightwell. You realise we've made over $40 million from your rock carving? While his mark will forever be left on Taupo, here at Anzac Park in Tūranga, a project he has fought hard for, is near completion. Greg, would you say this is one of your passion projects? Yeah. Whārau Māori, shelter for Māori, not only for waka, for our culture, protection of our culture. And we in New Zealand Māori are in a state of crisis at this point of time, and they need something like this. Aroha, a new path. So I'm a bit stressed because I've been packing for the last 8 weeks to leave. But I never thought waka ama would have this opportunity. And we will have 4 to 5 year old tamariki to 80-year-old queer karaua I konei. Yeah, it's really something. Why has it taken so long? I'll be quite blunt. Pākehā racism, Pākehā obstruction, colonial thinking that we should be in the back all the time and stay behind the fence. Not me, bro, not me.
And I think New Zealand should get a lesson from waka ama. It's available to all races, all creeds and culture. There's no discrimination. So let's get it right. So when I go down to my Ngāti tour roots, I will be building a New Zealand Waka Ama Academy on Whitireia Park, whether they like it or not. And it'll be connected to this facility. You're not finished yet? Well, I say to my tūpuna, I've got 20 years of art left in here. Come on, give me a break. Well, this chapter has ended for Matahi and his whānau. It's a legacy that will live on here in Te Tai Rāwhiti as the godfather of waka ama heads on his next journey. Ka mutu te pūrongo. E whai ake nei e tiwi, the initiative teaching important life lessons to our youth through mindfulness. No mai anō, the Kindness Institute in Tāmaki Makaurau has a vision to support well-being through movement, mindfulness, community and leadership grounded in te ao Māori. Courtney Tairi went along to see some of their incredible mahi. Ko te whakaako i ngā tamariki kia whai pūkenga mō te wairua, mō te hingengaro, me te tinana. Koinei te mahi a te Kindness Institute me te kaupapa o Māori tau. E hara taku toa I te toa takitahi, engari ke he toa takitini. He wāhanga noihua o tētahi rōpū, nā ko te rōpū tuakana tērā. E mahitahi ana kia puta atu ki ngā hapori, ki ngā kura, ki te whakaako. The Kindness Institute was created 9 years ago in response to the youth mental health crisis in Aotearoa, and our vision is for every person in Aotearoa to have the tools to overcome challenges, to build resilience. So it's just a program created for rangatahi and for every person, obviously, in Aotearoa to have these tools. Ka pai ke te pēhea tātou, konui ki runga, ki raro, te taha, ke te pēhea, ke te pai. And we teach them through a mindfulness perspective, so a lot of yoga and meditation, some aspects of te ao Māori are brought in, like te whare tapa whā. Ko ngā te horopaki Māori tau, he akoranga, e hāngai ana ki ngā tamariki, kia tau ai tō rātou Māori. Ka hara mai wetahi o ngā tuakana o mua o te kuro Hoani Waititi ki te whakaako tēnei momo rautaki whakatau wairua. I te wai timatau, ki konei ki te whakaako ienei rangatahi, I tino neke. I tino neke te umere, te ka kōrero I nāia nei, kei te mohi o rātou. Ka pai koenei te wā Māori tau. Ringa ki te puku, hā ki roto, hā ki waho. Ko whai June tērā e kaha tautoko ana I a mātou, I te Kindness Institute. Ka hoki mai I a tau, ki te whakaako I ana tamariki. Ko kuhu rātou kei roto I te kura, kare rātou mōhio me pēhea ki te whakatau I a rātou anō. He akoranga haurawa ki ngā teina. Pukinga rautaki rawe e nei. Ko mōhio rātou me pēhea ki te whakatau I a rātou ake, tinana o rātou ake hiningaro.
Ko te mea nui, te tuatahi, pēhea ki te whakatau i o rātou ake tinana, wairua, o rātou nei ake hinengaro. Te tuarua o rātou nei hoa, tō rātou nei whānau katoa kei roto i te whakatupu kākano, kia hoki ki te kāinga kia ako o rātou nei whānau. So, yeah, ko tērā. Mōhio ngā teina kia rata ana rātou ki ngā tuakana, and māma noi ho ngā mahi o ngā tuakana, kaha rātou ki te whakarongo ki ngā tuakana, he pukinga pai tērā mo te katoa o tō oranga. Kia kaha koutou ki te whakarongo ki ngā tuakana. Yeah. Kia ako ana rātou ki te aro, ki ngā kōrero o ngā tuakana, ki te whakarongo, ki te whai i ngā tohu o ngā tuakana. Yeah, ngā mahi katoa. Ka whai, mena ka whai ngā tamariki i ngā rautaki i whakaakohea i ngā tuakana. Ka tau te wairua, ka hāki roto, ka hāki waho, ka mahi wena momo rautaki a whakatau i a rātou anō. He pai te kite anō i ngā tamariki e mahi pērā ana i wa rātou ake wā, kia whakatau tō rātou ake wairua. Me tōkana wātu, you've got to start with 1 foot at a time. Here we go, lift the other one. Pai ki te whakarongo ngā tamariki whakatau i o rātou nei hoa, i o rātou nei ake mahi. Pai ki te i ngā rautaki, i mahi ana ngā tuakana World Kindness Institute, yeah. We're going to put our hands to the pai, and this one is going to go on that leg. Ka pai pene. Ngā tuakana kua wehe i te kura o te whānau o te whakatupu kākano, te kura o rānui, mohi o rātou ki te mahi ngā pūkenga me ngā rautaki kei o rātou nei kura hau. Ka pai. Mehe mea ka pene? Rawe, mō inei tamariki, kia tohatoa ki te katoa o te kura, kia piki te harikoa kei roto i te katoa o te kura. Yeah. Kia pērā taku te tai o ngā tauira kei roto i taku ruma. Kia piki taku reo kei roto i te akomanga, kia pēnei ea kia hau. Whai June, kei te pai, tango hā, kia heke iho. Ko te tino painga, kia mauma harake ngā tamariki, mehe mea ka raru i aia, i a rātou, ki tētahi kaupapa, e tae ana rātou te hokinga mahara ki wera rautaki i whakaakohea e rātou. He mahi rawe, te mauritau. Ka hoki mai a tērā wiki, ne? Ka pai kaki te kokoko, enoho. Te Māori tautanga, kia Māori tau tātou katoa. That's Marae for this week. The team will be back with you next week. E tiwi ngā tūporetanga me ngā tauwhirotanga o te wā, kia ora tātou katoa. Ko te reo, te take.